Right, Lamai, good morning. මාව ඇහෙනවද කියන්න බෑ. Am I audible? Lamai, මාව පැහැදිලිව ඇහෙනවද? Yeah. Good. කොහොමද ඒ තව තුන් හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. කොහොම හරි මම හිතන්නේ මේ ජීවිතේ හැදිච්ච එපාම කරපු උන හැදිලා හිටියා පහුගිය දවස් ටික. That's the worst possible fever I ever had. Sometimes I thought it is like dengue because my whole body was shaking. මට හිතා ගන්න බෑ මේ ළඟ කොහොමද මේ වගේ වෛරස් යන්නේ කියලා. හිතා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බලන එක බැලුවත දෙවෙනි තුන්වෙනි වතාවට වෛරස් එක අරගෙන සික්. කොහොම වෙනවද කියලා මම හිතා ගන්න බෑ. ඊයේ මම ක්ලාස් එකකට ගියා. ක්ලාස් එකේ ළමයි ඔක්කොම කහිනවා නොකරනවා දන්නේ නැහැ කොහොම වෙනවද කියලා. කොහොමද මේක මෑන් මේ? මොකද මේ නැචරල් නම් මොහොම වෙන්නේ නැහැ. නැචරල් රිකවරින් වෛරසස් වලට මතක නම් අවුරුදු 3කට විතර කලින් කොරෝනා වලට කලින් අපේ තිබුණේ කොහොමද කියලා මතකයි නේ. මේ ළමයා තුනක් දෙනා තියෙන්නේ. ළමයා ජොයින් වෙන්න එකපාර ඩිවයිස් 4කින් විතර try කරා. වෛරස් හැදුවේ එහෙම නේ තමයි. මාස 6කට අවුරුද්දකට සැරයක් පොඩ්ඩක් යනවා එකක්. ඒකත් අපිට හැදුනට වැවුලක් නෑ මොකද හැමෝම ෆිට්නේ. මාස 6ක් තිස්සේ විතර වගේ ඇක්ටිව්ලි ඉඳලා වෛරස් එකක් හැදුනාම නිකන් කිසි ගාණක් නෑ දවසින් හොඳ වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දන්නේ නැහැ. Okay. කට්ටියට මාව ඇහෙනවද බලන්න. Guys, can you just confirm me whether you can hear me clearly? Can you confirm me that you can hear me clearly? හරි ඔයාලට හරි දැන් අලුතෙන් මම දැන් මේ ජෑන් ජොයින් වෙච්ච ළමයින්ගෙන් අහන්න. සහස් රේෂල් ජිමි සිඩ්නි දැන් නෑ ළමයි ටයිප් වෙන්නද බැරි කියලා. දෙව්මියා දදවන් රචලි තමයි. අද මොකද මේ කට්ටියට වෙලා තියෙන සිග්නල් එච්චර අවුල්ද? ඉතින් මම අර වැඩි කතා කරේ සාමාන්‍යයෙන් මේක නැචරල් නම් නැචරල් නෙමෙයි කියන්නේ නැචරල් වෛරසස් මේ වගේ කියලා හරි. ඒ අනිත් එක කවුද? මේකේ කියලා මේ ටෙක්නික් කියලා ළමයට ඩෙන්ගු හැදිලා හොඳට ඔයාලා මට ඉතින් හොඳට උත්තර එහෙම දෙන්න ළමයි ප්‍රශ්නයක් අහපුවා. මේ වන්ට අතවටේම වෛරස් වලින් අපි හිර කරලා තියෙන්නේ. ඕකේ. කට්ටිය පොඩ්ඩක් එක්ස්ට්‍රා ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ගන්න මේ දවස්වල මොකද අතර වටේම එකක් සැරට යනවා දැන් මම බොහොම. හරි. අද වැඩේ පටන් ගමු.
අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ graphs of motion time graph simply. ඉතින් මේ motion time graphs ටික කරන්න කලින් හරි motion time graphs ටික කරන්න කලින් අපිට කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. පරණ දේවල් වල අනුපාඩු ටිකක් තියෙනවනේ ඒ ටික චුට්ටක් හදාගන්න. හරි පරණ ලෙසන්ස් වල තියෙනවා පොඩි පොඩි අනුපාඩු ටිකක් ඒ ටික හදාගන්න ඕනේ. තමයි දෙන්නටම ලෝකෙන්ද දැක්කත් මේ ප්‍රශ්නේ. දෙවොමිටයි අලුත් ළමයා රචන කියන ළමයාට ඉලොත් දෙන්න. රේචල් මම හිතන්නේ වාගේ ට්වින් සිස්ටර් තමයි. ඒ ළමයාගේ නමත් නිකන් වාගේ නමකට ගිට්ටු වෙන්නේ. Now see whether my video clear. Audio clear. How about my audio? Is that clear or not audible? Yeah. Devmi harida? Devmi දැන්වත් හරිද? ඩයලොග් එකේ නම් ඩයලොග් එකේ කොහොම සැරයටම යනවා ඔය තින්නේ. හරි. අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ today we just have to do something called what? Motion time graphs. Before that, I just need to know one thing. Oh God, shit. It's not real time. I drew a line, it's not appearing yet. That means it's not real time. Wait. I have to make it a corrective one. It's very all problem now. One minute. I think the network is just going to kill us. I drew a line. I think it is not appearing yet on the screen. That means it's not real time. Give me 1 minute to fix this. Can you reconfirm me that am I audible? මම ඇහෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් කන්ෆර්ම් කරන්න ළමයි.
and let me just scribble through. Yeah, it's real time. Now the problem is over. There is a new student. I think she has joined finally. By the way, එළමර join වෙන්න බෑ. තාම joining කියලා පෙන්නන්නේ. හරි. ඔය වෙලේ හරි join වෙන්න එකයි. හරි. මට කියන්න ගිය සතිවල කරපු ඒවල තව අර දුන්න papers වල කරන්න තියෙන අමාරු ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද? ඒ ටික cover කරලා ටක් ගාලා යමු එහෙමනම් motion time graphs වලට. ටක් ගාලා කියන්න ළමයි. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. Just let me know what you want. We can start the brand new lesson, or if you need me to cover up some of those earlier lessons, so we can just finish those things and come back to the original lesson. Anything as you want. This is going to be a new lesson, right? This is what our new lesson. Yeah, there is a connection issue everywhere. Power a girl then try करना मारे लावती से. දෙවමිනි කියලා තියෙනවා let's start the new lesson. අනිත් කට්ටියගේ opinion එක මොකක්ද? Shall we do the past few questions and go for the new lesson, or straight away go for the new lesson? Whatever it is, it doesn't matter. ඔයාලගේ කැමැත්තක් තමයි මම කරන්නේ. වැඩි දෙනාක මොකද්ද කැමති ඒ දෙයට කරමු. At the end, the majority will count. ඉක්මනට message එකක් දාන්න. Okay, Sidmit කියනවා new lesson ලු. කට්ටිය කියන පටස් ගාලා. මොකද්ද new lesson ද? Questions ද? මම මේම කරන්න. new lesson. හරි new lesson එකට වැඩි. මට ගිය සතියේ මිස් වුණත් එක්කනේ ළමයි. ගිය සතියේ ගොඩක් දේවල් මට මිස් වුණා කියන්නේ මුකුත්ම කරගන්න බැරි වුණා. මම අතරයට තමයි දෙවෙනි එක දාගන්නවා කියලා ඉතින් හිටියේ. මට හිතෙන්නේ බැරි වෙයි මොකද ගිය සතියේ මම හිතුවේ බාදාදා විතර වෙද්දි මම හරි ගිහින් ඉතුරු ක්ලාස් ටික කරයි කියලා. නමුත් ළමයි මට ෆ්‍රයිඩේ වෙනකන් ඔන්ලයින් එකක්වත් කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ සැටර්ඩේ තමයි මම ෆිසිකල් පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් මිස් වෙලා ඒ ළමයින්ට රිකවර් ක්ලාසස් එහෙම වැටෙන්න ගත්තා. හතර වටේම දැන් මේ කර කියා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. ඔව් අපි ඒක නිසා next week එකේ කවදා හරි දවසක් දාලා මම වෙලාසනින් කියන්නම්. ඩබල් ක්ලාස් එකක් කරමු. අදත් බලමු පැයක්වත් කරන්න. මම බලන්නම් පැයක්වත් කරන්න. එන්න ඒකේ අපි ප්‍රශ්න කරමු. හරි. කොහොමත් මේ මාසෙක දවස් 5ක් තියෙනවා. ඔයාලට මිස් එකක් නම් වෙන්නේ නැහැ. So අපි questions කරන්න ගමු පැයක දාලා. හරි. Okay.
So shall we start the graphs of motion? So now you'd better start to read this. Graphs of motion, that means the first part. Part number A to 1 to 2. So just read the page number 1 and 2. That's enough. Really quickly. I don't need you to understand. I just need you to read and just get used to the terms. That's enough. No. Read like the first. Yeah. First 3 pages. Don't go for the fourth. Go for the no. Read the first 4. Read the first 4. Entire first 4 pages. And the fifth one also. I will give you only 5 minutes because this is not something to you to understand. It is just to read and get used to the terms, nothing else. ඒ කියන terms ටික නිකන් දිවට උරු කරගන්න විතරයි. සමහරු ගෙදරදිම කරන්නත් ඇති. මට මතක නෑ D1 D2 ඕකේ ප්‍රශ්න කරලා දැම්මද කියලා. ඒ જાතිය ඩබලත් කියලා. විනාඩි 5යි. Just read and get used to the terms. That's enough. Okay. If you get, that is called displacement time graphs. Displacement time graphs. Right. What is a displacement time graph? That's the simple problem I need to ask from you. What is a simply displacement time graph? If you read the stuff, you can understand something from that. Okay, give me an opinion. අයියෝ ළමෙක් කියනවා සර් මටත් ඒකම හිතනවලු ඔය දෙන්නම එක්කෙනෙක් කියලා. ඕකේ. අර හැරි පොටර්ගේ සීන් එක වගේනේ. හැරි පොටර් එකපාර දැන් දෙකකින්. Right. Have a good look at here. Displacement time graph. What is a displacement time graph, by the way? Plotting a what? Plotting the displacement versus time is known as displacement time graph. So simply distance in the y-axis in meters and what? Time in x-axis in seconds is known as a dt graph. Nothing else. Right? A simple thing. Right. So we have to write the biggest topic, that motion graphs, motion time graphs. That's the biggest topic we have. Motion time graphs. Motion time graphs. Open a very big topic, that's motion time graphs. Under that, write the first subtopic, displacement time graphs. Mama මේකේ මේ හැලි මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. I'm not going to give you extremely long essay type of note because it's irrelevant. ඇති වැඩක් නැහැ, කාලේ නාස්ති විල්ලක් විතර. So we can write those things like all the types of motions in the universe can be represented by graphically කියලා ඔම එන හැලක් දෙන්න පුළුවන්. ඇති වැඩක් නැහැ ළමයි ඔය. කිසි දෙයක් අහන්නේ නැහැ.
හැබැයි time එක ඉතුරු කරන් පුළුවන් තරම් වැඩිපුර ප්‍රශ්න කරන්නයි. We have to practice more questions with limited time period because these lessons can be extended too much. Have to save times from these lessons for the future lessons. There are many other lessons like magnetism, electricity, and other stuff. So we have to give equal time for each. Right. Okay, I think Rachel joined. Oh, joined. Hi, Rachel. Rachel, can you speak? මම දන්නවද කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. Rachel? Yes, sir. Now, Rachel just speak something. Yes, sir. Oh my God, they have the similar voices. Rachel, are you just twins or something? No, sir, she is my best friend. Oh my God. Similar voices. I don't know how this she looks, but similar voices. Best friends with the same name. That's good. Okay, with the same voice even. I think you are in the same school too, ne? Yes, sir. අයියෝ එක ළමෙක් දාලා මැසේජ් එකක් මොනවාද මේ දාලා මොනවාද අසල දැන් මේ කතා කරන්න පුළුවන් කියලා දෙන්නෙම ඉන්නව නේද ගෲප් එකේ කියලා. ඔව් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවද නේද? ඉන්නවා මේකේ මේ තව ඉන්නවා කියලා දෙනෙක් විතර. මොනවාද මේ නෑ එකෙක්ට දෙන්නු අනිත් එකාට මේ ඉස්කෝලේ කියලා තමත් කීප මොනාරි ප්‍රොබ්ලම් කියලා. එකෙක්ටවත් කතා කරන්න බෑ යාමේ. මේ කතා කරන්න පුළුවන් කියලා කොල්ලෝ දෙන්නෙක් කිව්වේ. හොඳ නේද? අනිතුම කොහොමද මම දන්නේ මේ මොනාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එක්ක ලැජ්ජාව මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. පුදුමයි මේ ගර්ල්ස් දෙන්නෙක් කතා කරනවා කිව්වම හරිනේ. දෙන්නම මේ අප්පු ඉන්නේ එතකොට ටිකක් ලැජ්ජමයි අඩු කෙට්ටයක් නිගමුල කිට්ටුයි. ඒකයි. ඉතින් වට්ටක් කලම්බෝ ගතියම එහෙමම තියෙනවා. හරි අපි වැඩේ පටන් ගමු. එක්කෙනෙක් ඩිවයිස් එකකින් ඉන්න උට විසුදානේ විනාඩිය විනාඩියට එතන වෙන හරි අපි වැඩේ පටන් ගමු. Right, right, this one displacement time graph the definition. For the new one, Rajali, I have to tell you another thing. Whenever you write the definition, we used to use a hashtag or $sign to specify this one as a definition, right? ඔයා කැමති එකක් ගන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ මොකක් හරි ස්පෙෂල් එකක්. Don't use star sign because star sign is for important points. These definitions are extreme important, ultra important, badly important. So that's why I specify it using special symbol. You guys may use like there is, oh my God, there are two girls called D1 and D2. So they can use D1, D2 also. You guys can use R1, R2 even, no? Like that. So somehow use a special symbol. By the way, now write the definition of a displacement time graph. The graphical representation of displacement versus time. Graphical representation of displacement versus time is known as displacement time graph. It's known as a displacement time graph. Draw any other graph. Draw this one very small scale. පොඩියට අඳින්න මෙන්න මේ වගේ චූටි එකක් අඳලා නම් just draw a very small one like d meters and d seconds. Don't draw any curve in here. Just draw this thing, only the axis.
I will explain you how does it change with special stuff. I will repeat the sentence. I was telling that graphical representation of displacement versus time. Displacement versus time. Graphical representation of the displacement versus time. Displacement versus time. Right. Okay, දාගෙන ඉවරයිනේ. හරි. I will come up physically again appearing and going to explain you how does it change. How do that? I have to demonstrate you many other stuff. From the next week onward, we can do those all because sorry, next month. I'm going to do all my classes in my new studio. This is not the studio, this is just a room itself. So there I can use all the laboratory devices and everything to explain. So for now, have a good look. Oh, where did I keep my markers? There is one marker here. Now, imagine there is a tree. And this tree is the one I'm going to take as the d equals to 0. That means the distance displacement at this point is 0. I'm just going to begin, actually going to starting point. That's the starting point. After that, I have to move forward somewhere. So this is what my direction I'm taking as the facing my face. I told you in that vectors lesson, if you face somewhere, that's your positive direction of the vector. So this is my positive direction. So I'm going to move forward. So like this. This is my direction. If I want to turn, I can turn like this way. According to the basic vector rules, you can turn the arrow. Because once you choose a certain direction, you can turn back. It's like you are in a very narrow passage. You can only work forward. You can turn. If you try to turn, you will cut your arms because there are very sharp blades just behind you. If you try to turn, so but you can make backward motion and forward motion. Can you remember this theory I taught you when I was trying to teach you that vectors lesson? Matagayda? Guys, can you remember? So simply remember that you can turn back, but you can move forward and you still facing the arrow to the same direction, but you can move back. Okay, this is my direction of positive. You may work somewhere like in uniform velocity, acceleration,
Deceleration, you may halt, it doesn't matter. You are still in the positive direction. If you are just about to turn to here, you can turn the arrow, but you can move backward. This is the negative direction. Can you remember those? So the challenge is that you have to plot all these data in your graph. In your graph, the y-axis is the positive. Time is never with the negative axis because you may not be able to travel time back. This is the negative axis of y. X-axis, there is no. In the x-axis, there is no such y negative coordinates, x coordinates. Understand this or not? Understood. The new girl, Rachali, Yes, sir. good. Rachel, you just joined. Rachel, what am I? Oh, sir. So you were never in my class while I was explaining this thing. There is a theory called vectors. I don't know whether you completely successfully covered that lesson from somewhere or not. In a vector, there is a one convention that you have to look at somewhere in a positive direction. That means if you look at that side, that's your positive direction. You can turn back simply. That's the rule. If you want to move forward, you can move like normal. But if you want to turn back, you can turn, but you can move backward like this reverse orientation. Still the arrow should be facing the original forward direction. That's one of the rules. So if you start at certain tree, like a tree frog, a tree, so your starting point is known as what? D is equal to 0. Your displacement at this point is 0. And you just can move forward along a certain direction. That direction is your positive. If you turn back from this starting point to other direction, that's the negative. So you may plot all this stuff. I will mark all of these like crosses. You can fill entire space with these crosses. And if you just move anything backward, so you have to plot all these two in the downwards from the y-axis. If you have any problem, just ask me now. I will clarify everything and go back to the regular, that standard interface. In the interface, there are something you can't understand. That's why I came back to the whiteboard. So if you have any problem, you can ask. මොනහරි පොඩි හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න දාලා අහන්න. තමයි කියන්නකෝ. කියනවාද මොනහරි මේක අහගන්න දෙයක්? මම දැන් කියපු දේවල් ටික නැත්තම් ටක් ගාලා යන්න අරගෙන විලාව නාස්ති වෙනවා. නෑ එහෙම ප්‍රශ්න නෑ. No, එලකි. හරි. දැන් ඔන්න මම තව තත්පර 10ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ නම් අහන්න එපා. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ඇතිනේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා සියල්ල දත්තෙවත් සිදත්ම සෙට් එකක්. එලකි. එහෙම තමයි ඉන්න ඕනේ. එලකෙල්ලෝ, එලකොල්ලෝ, හරක්කුළු. අපි යන් වැඩේට. හරි.
By the way, Racheli, how did you get to know about my class? Racheli? I went to Niroshan sir's class during my oral exam. So Niroshan sir's class. Yes. හරිය. ඒ කියන්නේ රේචල් කියලා නෙමෙයිනේ. එයාත් කිව්වා සර්. මම කියන්න බෑ. මොකද මම මේ දන්නවා මේ තාක්කල් මගේ ක්ලාස් එකට යාළුවෙක් නම් තව යාළුවෙක්ව ගෙනලා නැහැ. ඒ ඔක්කොම මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලින් අරින්න මේ වැරදිලා අපු සෙට් එක තමයි. මම බැලුවා මේ පළවෙනි වතාවටවත් මේ යාළුවෙක් තව යාළුවෙක්ව ගෙනාවද කියලා. එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. ඒක තමයි. හරි. මේ අහන්නකෝ. Somehow this is what displacement time graph. Now let me just go back to this part. You may have seen different types of shapes. How would you see? Now in this one you can see the displacement time graph like this type of what? Straight line with a gradient, right? It is not always the straight line. Sometimes you may find this type of curves. See? I have explained you how to get the gradient of the curve E1. Don't worry, I will explain you one by one. And the displacement time graph like flat line or displacement time graphs like this type of curved line or multiple shapes. So many other stuff can be there. And the displacement time graph with upward curve, straight line, flat line, and downward line, and which is moving outwards the other side as well. Very complicated. So now I am going to teach all of these. Now write the variation of displacement time graph. The variations of displacement time graph. Variations of the displacement time graph or the DT graph. Let's start up with the simplest version. The simplest. Okay, this is the simplest version we can use as the displacement time graph thingy. Now copy this. Don't draw this type of bigger one. Draw very small one. හරි ඉවරයි නෝ ගඳගෙන දැන් ලියන්න for a graph like this for a graph like this for a graph like this the gradient of the graph represents the gradient of the graph represents the gradient of the graph represents what does it stands for මට කියන්න බලන්න gradient එකේ මොකද්ද පෙන්වන්නේ that's why I asked you to read this for 5 minutes actually it represents velocity that represents velocity of the motion right velocity of the
motion. ඇති ඇති ඇති. ළමයි උත්තර දැම්මා ඒ ඇති. Velocity of the motion. So draw a new one. කලින් එකට දාන්න එපා කිසි දෙයක්. අම්මැලි යක්කු ඉන්න මම දන්නවා. Draw a new one and find out the way how to do it. මේව ඇත්තටම O level වල තිබිච්ච දේවල්. 10 වසරේ විතර තිබිච්ච දේවල්. ඒ ටික හරියට කරන්න නම් මෙතන මෙච්චර කරන්න දෙන්නේ නැහැ. වටස් ගාලා යන්න දෙන්න. අපි දන්නවනේ අපේ 2000 පස්සේ යක්ක පුතුන්ගේ හැටි. ඒ නිසා මුලින්ම මම So gradient of the graph. What is the gradient? Actually, the gradient is this angle. Gradient is this angle, nothing else. Alpha. So how to get the gradient? Simply the gradient is equals what difference of y coordinates over the difference of x coordinates. දැන් කියයි සර් ඔය ලියලා තියෙන එක පේන්නේ නැහැ නේ කියලා. මම ඔය අතල් එක ලියන එක ඔබ දිහා බලලා ලියන්න එපා. මම කියපු එක අහගෙන ලියන්න. Gradient equals difference of y coordinates over difference of x coordinates. So simply I can take it like what? Gradient m equals delta y over delta x. So what is this delta y? Delta y is what? y2 minus y1 over x2 minus x1. හරි හරිද right simple okay now write this as a question. There are three vehicles. Sorry, there are three lines represents motion of three vehicles. Three lines represents the motion of three vehicles. Wait. Three vehicles represents which vehicle move faster. Sorry, compare the velocities of the vehicles. Velocities of the vehicles from smaller to the slowest to the fastest. From the slowest to the fastest. From the slowest to the fastest. Slowest to the fastest. ඒ කියන්නේ ඔයාලා compare කරන්න පුළුවන් නේ අපි example එකක් ගමු. If x is bigger than y like this. So use this type of mathematical representation and do it quickly. Fast man means has a high velocity.
High velocity means what? According to the displacement time graph, the gradient is the velocity, nothing else. The gradient is the velocity. So simply, you have to represent which one has the highest gradient. That's it, simple. හරිනේ මම explain කරන්න. For this one has the gradient of m1 and this one has the gradient of m2 and this one has the gradient of m3. Now have a good look at what about the gradient. You know the gradient is delta y over delta x. In this one you can see the y coordinate is higher, y difference is lower, y difference is again getting lower. So MC is the greatest while MB is smaller than that. MC is the smallest in terms of the what? Gradients. And you know another thing. Gradient is equals to the velocity. So which one has the lowest gradient? So I ask you to arrange them in lowest to fastest. So that means VA to VB and VC is the fastest. This is your final answer in detail. I think everybody understood this one. This is a really simple thing. Nothing is hard. Okay, now write this in a new line. I think you copied this. හරි. තව තත්පර 10ක් දෙන්නම් ඊට වඩා දෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ළමයි ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා ඔක්කොම කරලා බූස්ට් ගහලා ඔක්කොම කරලා බ්‍රහස්පතින්ද මට 2024 අලුත් බැච් එක කරගන්නත් බැලුවා. හරිනේ. Okay, let's move to the next part. Now write. The velocity is 0 or the object is remaining stationary. Velocity is 0 or the object is remaining stationary. It's the point. That's the star point. But a definition, just write double star point actually. Velocity is 0 or the object remains stationary when the gradient is 0. When the gradient is 0. Or the line lies parallel to the x-axis. The line lies parallel to the x-axis. This is what? How here in this one. Gradient. What about gradient? So the object remaining stationary. DT graph stationary. Now copy this quick. මෙහෙම තියනවා කියන්නේ ළමයි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ බඩු නතර වෙලා. Why?
Have a good look at it. Displacement doesn't change. Displacement doesn't change. That means if I going to draw that tree again, you are at some 2 meters away from that point. Imagine you are just 2 meters away from that point, and your coordinate of this displacement doesn't change, but the time axis will flow. මතක තියාගන්න අපි මැරලා හිටියා time එක ඉස්සරහට යනවා. Time flows, but your displacement doesn't change. If your displacement doesn't change, means you are stationary. ඔයා නතර වෙලා. ඒක වගේ displacement එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? So your displacement remains at a certain point with the time. That means you are not moving. Simple. If you didn't understand this graph only, you may copy this diagram. Displacement doesn't change. In the other words, no motion. Copy this. graph එක විතරක්ම තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔය ගහත් එක්ක මැද ගන්න. ගහක් කරද්දී ගස් වල ගස් ගෙම්බෝ ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් tree frogs ලා. හරිද ළමයි ඉක්මනට ඔක ක්ලියර් කරලා දාන්න. හරිනේ? හරි. Right. Now write how to represent the acceleration and deceleration. It's up to be how to represent acceleration and deceleration in a displacement time graph. Acceleration and deceleration in a displacement time graph. Right. Did you see that? How to get the acceleration? How to get the deceleration? If you observe the graphs. Right, okay. Now can anybody define the acceleration? මම ඒක සති දෙකකට විතර කලින් කරා. Acceleration. What is the definition of acceleration? එතන ඉඳන්ම මම යන්නම්කෝ from the basics. I will go forward from the basics.
because there are many questions from displacement time graphs for term tests, but for the A-level exam, it was only in the 90s questions. After 2000, there was no question from those because these are really simple. Okay, right. The rate of change of velocity, Sudarsini. Rate of change of, my dear. Yeah. If you miss that word, missing means really hard. Acceleration. Okay, I will write that definition again. The rate of change of velocity. That's the same thing for the deceleration. Deceleration is also degradation. That's the upgrade of the acceleration, and the degrade is the deceleration. That's it. Okay, somehow have a really good look at here now. The rate of change of. Again, a time එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. If I told you that there is a one velocity, so this is how you represent. If you want to change this, what you have to do? You have to change the gradient. You can change the gradient in this way. Increasing way or decreasing way. Somehow decreasing කියපුවම යටටම ගහන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ. Now decrease. Can you see that? You made the change. You made a change. හොඳට පේනවා? This was the V1 or sequence. V1 velocity, you upgraded to V2 or you degraded to V3. That means you simply slow down. In the first one, red one, you accelerate. Can you understand? Change of velocity. This is what the called change of velocity. Of velocity. This is an abrupt change. Again, ක්ෂණික වෙනස් කරා. ඔක හරියටම වෙන්නේ නැහැ ඔයගේ දේවල්. Basically, gradual change එකක් තියෙන්නේ. Now, this is for your comprehension. I gave you some basic idea. මෙන්න මේ කතාව තේරුන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් පටස් ගාලා අහන්න මම ඔයාට තේරුන්නේ නැහැ නේද කියලා මම නම කියන්නේ නැහැ. හරිද? හොඳ දෙයක් කිව්වොත් විතරයි නම කියන්නේ. තේරුන්නේ නැතුව කවුරු හරි අහනවා. අපි කියමුකෝ මේ කවුරු හරි නමක් තියෙනවා කියන අසුන් කියලා ඉන්නවා කියන මේක. මොකද අසුන් ඔයාට තේරුන්නේ නැහැ නේ. හරිද? ඊළඟට අපි ගමු ගල් කෙනෙක් මොනවාද? ඇන්ඩ්‍රියා කියලා ඉන්නවා කියන. ඇන්ඩ්‍රියා. ඔයාට තේරුන්නේ නැහැ. එහෙම කියන්නේ නැහැ මම. වැරදි. මම එහෙම කියන්නේ. ඔයාට තේරුන්නේ නැද්ද? පොඩ ඉන්න. කියලා දෙනවා. එතකොට ඒක නා දන්නවා මටයි මේ කියලා දෙන්න. එච්චරයි. So මෙන්න මේ change එක ගැන තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් if you couldn't understand, just let me know. I'll explain you. Or if you got this point, I'll move forward to the other point quickly. Add one thing here. In case of acceleration, here the deceleration. Got it? Okay. That's good.
හරි. ඇති. මම හිතන්නේ හැමෝටම තේරිලා. ටග් ගාලා යමු. මේ ටික කොපි කරගන්න ළමයි. simple representation. හරි. ඇති දුන්නා time එක. Now let's have a good look at how does it change gradually. ලස්සන්ට එක change වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. Okay. See this one. Start with a very low velocity. Keep accelerating and gain really high velocity like this. Okay. Here you have a velocity of v1. Here you may have a velocity of v2. Here you may have a velocity of v3. Here you may have a higher velocity of v4. That's how it changes with the time. Hi. Oh, මොකද දාගන්න. තනින් තැනට වැඩි යනවා. This is how you represent acceleration. මේ විදිහට acceleration එක end speed එක වැඩි කරනවා. The rate of change of, that means velocity එක වැඩි වෙනවා කාලෙත් එක්ක. Acceleration means that when you are riding your bike or driving your car, something, even though you haven't done it because you are 17 yet, මම හිතනවා ඔයාලා නීති කරුක ළමයි එහෙම කරලා නැති වෙයි කියලා. එහෙම නැති වෙන්න නම් බෑ ඉතින් කරලා ඇති. So if you haven't done this, even your father or your mother is driving, you might have just seen that carefully. So when they trample on the accelerator pedal, when it hit on that, the speed keep increasing. From imagine you start from 0 and you can see the index or the regular conventional. If you have a conventional meter set which has an index which shows that how this change, or the digital, somehow it shows up the increase of the velocity. That is what it's accelerates. That's why that pedal is known as the accelerator pedal. When you hit the brake, what you do, you reduce the velocity. That means the speed, you can see the, if you observe the speedometer, you can see the drops of the speed. So that means the speed drops. That's known as the deceleration. So, but we don't call it as the decelerator. We call it as the brake. That's how, somehow the brake is the decelerator of the vehicle and the accelerator is the accelerator itself. Okay, somehow copy this diagram really quickly. You have 20 seconds. Done. Good. Fine. දැන් ලියන්න. තවත් අපර පහක් දෙන්නම්කෝ. බබාලා වගේ කරන කට්ටියක් ඉන්න පුළුවන්. දැන් ලියන්න. How to find out, question form, how to find out velocity in a displacement time graph with variable velocities. Variable velocities.
Okay, write this in a new line. Let's find out the velocity of, let's find out the velocity at the point A of the following graph. Okay, how to do it? Write in a new line. To do that, have to draw a tangent line. Have to draw a tangent line to the curve at point A. To the curve at point A. To the curve at point A. And get the gradient of that tangent line. Get the gradient of that tangent line. දැන් ඔන්න ලස්සනම ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ දැන් තමයි ළමයින්ට O level knowledge එක හරියට නැත්නම් maths knowledge එක ඔන්න දැන් නානවා. අනේ මට මේක තේරුන්නේ නෑ නේ කියලා. දැන් මට කියන්න මෙන්න මේ tangent එක ගත්ත හැටි තේරුම් නැත්නම් කියන්න ඒක හරියට කියලා දෙන්න ඕන. tangent එක ගන්න හැටි. If you could understand how to get this tangent, I have to explain right from the beginning. නැත්තම් උඩබිම් බල බල ඉඳි ඉතින් 아무තු මැජික් එකක් කරලා ගියා මොකක්ද වෙන්නේ? ඔන්න ඔය ටැන්ජන්ට් ගන්න කතන්දරේ තේරුම් නැත්තම් කියන්න ටක් ගාලා මම O level ලා. This is simply O level. O level maths. Draw a tangent to the curve. යයිනේ O level කාලේ වැඩි හරියට මුන්නේ කියයි පන්ති යන්න බැරි වුණා කියයි මිස්ුණා කියයි උද්ඝෝෂණ තිබුණා කියයි සර් දන්නේ නැහැ සර් අපේ කතා ක්ලාස් එක කරේ නැහැ අරගලයට ගියා නේද එහෙමත් යටි ළමයි ඉන්නවා කියන්න බෑ තමයි ඔය ටැන්ජන්ට් එක ගන්න හැටි තේරුණාද නැද්ද කියන්නකෝ තේරුණ කට්ටිය තේරුණා කියන්නේ ඒකත් ඒකල මම බැරි කවුරු ඉන්නවා මම දාගන්න පුළුවන් guys just let me know if you understand this one got it yeah good එක්කෙනෙක් කියනවා got it අනිත් කට්ටිය සාස් කියනවා understood තව තේරුම් නැති කවුරුත්ම නැද්ද මෙතන කවුරුත් නැද්ද මේක තේරුම් නැති නැත්තම් කියන්න මම කිව්වනේ මම නම කියන්නේ නෑ නිකන් කියලා දෙනවා විතරයි කියන්නේ ඒක හැමෝටම තේරිලා okay I will explain you that again when you find this type of curve mark this point tangent කියන්නේ ළමයි can you remember that drawing a tangent to a circle to prove certain theorem you drew a tangent and you found that it is perpendicular to the tangent and the radius like this tangent means a certain line which is touching the curve it's the same thing you have to draw a line which is touching most appropriate one you have to choose touching this point and now you have to find out only considering this gradient at here represents the tangent line as same as the previous diagram in the previous page I told you how to get the gradient like y2 minus y1 over x2 minus x1 in a straight line here you have a straight line 2 now because you converted this point as a straight line and get the gradient in the normal way as really simple as normal so the VA only the VA is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1
In the same way, you can apply to the B as well, C, any other points, and find out the respective velocities at each point. ඒ හැම පොයින්ට් එකකම තියෙන velocities වෙනමම ආට පැකේජ් එකක් හොයන්න පුළුවන්. තමයි 2021 නේද ඩෙල්ටා රෝ ඩෙල්ටා ඕගස්ට් වල හැදිලා හරියටම දවස් 3කින් මම ක්ලාසස් කරා කිසිම අවුලක් නැති. පළවෙනි දවසේ නම් උස්ම ගන්න බැරි වුණා මම හිතුවා මරණ තමයි කියලා. දෙවෙනි දවසේ උනත් නැහැ රෙස්ට් එකේ හිටියා. තර්ඩ් ඩේ එකේ මම ක්ලාසස් පටන් ගත්තා. දැන් බලන්න දැන් මේක මේ හැදිලා උනේ හැදිලා හොඳ වෙනවා. සති දවස් ගන්න. හැබැයි තවම වචන 10 15ක් දෙවි කියලා කතා කරපු ගමන් පඩු අනිස්. දැන් අනිත් ඒවාලා දන්නවද දැන් අර මේ ඩෙන්ගුනේ. ඩෙන්ගු කියන්නේ man made virus එකක් කියලා. ඔක කියුබාවට ඇටැක් කරන්න ඇමරිකන් කාර්යය හදපු වෛරස් එකක්. දැන් ඇමරිකන් කාර්යය හදුව කියුබාවට ගන්න. අහක ඉන්න අපිත් කරනවා. නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවානේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අයිලන්ඩ් එක ටිකක් ලොකු එකක්. බර්මියුඩා ට්‍රයැන්ගල් එකට කිට්ටු. මේ US කාර්යය ටික කියුබන් කාර්යයට ගහන්න හදපු හොඳම බයොලොජිකල් වෙපන් එක තමයි ඔය ඩෙන්ගු කියන්නේ. මදුරුවයි සාමාන්‍ය මදුරුවෙක් මොඩිෆයි කරලා උඩ වෛරස් එක දාලා එන්නේ. කියුබන් කාර්යයට සොට් එකට. ඔක තියෙන්නේ ට්‍රොපිකල් කන්ට්‍රීස් වලනේ. දැන් කියුබා ට්‍රොපිකල්, අපිත් ට්‍රොපිකල්, ඉන්දියාව ට්‍රොපිකල්. යා. එතකොට මේ අහක ඉන්න අපිත් දැන් සොට් එක කනවා මේ කියුබාවට ගහපු වෛරස් එක. ඉස්සරහට ගොඩක් ඉන්නේ බයොලොජිකල් වෙපන්ස්. ඉතින් විනාශයි යා. සාමාන්‍ය වෙඩි තියනවා වගේ නම් කොහෙලා හරි දුවලා ගිහලා ඇඟිලා බේරෙන්න පුළුවන්. බයොලොජිකල් වෙපන්ස් මොනවා වෙයිද කියන්නේ හිතන්න බෑ. මම බැලුවා සූර්යයාගේ මූවි එකක්. මට ඒ මූවි එක නම මතකයි. තමිල් ළමයි සුදර්ශිනී මොකක් අර මූවි එක බලලා තියෙනවද සූර්යයා ඉන්නේ. අපේගේ නම ශාවලින් ටෙම්පල් කේස් එකක් යන්නේ. ගිහිල්ලා මට නම මතකයි. 7 AM හරි 1 හරි අන්න. ඒකේ තියෙන්නේ මේ වෛරස් එකක් හිතලම ස්ප්‍රෙඩ් කරනවානේ. ඊට පස්සේ මෙයාලා අර දාමෝ කියලා චීනෙට ඔය මේ තමිල් පර්සන් කෙනෙක් නේ කියලා කුම්ෆු හඳුන්වලා දුන්නේ. එයාගේ ජීන්ස් තියෙන හොයාගෙන ඒක නිකන් ෆික්ෂන් මූවි එකක් සයන්ටිෆික්. ඒ වගේ වැඩ දැන් ඇත්තටම වෙනවා. වෛරස් එකක් රිලීස් කරපු ගමන් ඉතින් මොනවා වෙයිද දන්නේ. හරි. Okay. This is it. To the gradient BA and BB also can be fine. So somehow we have to go for the alternatives and the V1, V2, V3, V4 acceleration. Right. Now use your knowledge and describe. This is a question. Describe. Sorry. I'm sorry. Wait. I didn't represent the deceleration yet. Wait. I didn't describe the deceleration yet so far. Wait. This is what the deceleration. See, now what happens? The rate of change of velocity is decreasing and decreasing. Why? Here, V1. You can see the gradient is decreasing here. V3 and V4. Finally, comes to V5, 0. Like that.
This is what? A deceleration. Deceleration. ඒකත් දාලම question එක දෙන්නම්. මේකත් copy කරගන්න. then one question. තමයි අද මේ network එක නම් හැමදාම අවුල්ලා. ඔයාලා විශ්වාස කරන්න මම මේ තනිකර session එක කරන්නේ mobile hotspot දාගෙන router එක වැඩ කරන්නේම නෑ. routers දෙකක් තියෙනවා දෙකම නිකන් සෙලවෙන මනසවත්. මම හිතන්නේ යාලා routers වලට දෙන bandwidth එකට තමයි මොකද චුට්ටයක් දීලා mobile bandwidth එකට මොකුත් කරලා නෑ. හරිද ළමයි? done good. හරි. දැන් දෙන්නම් question එක. මේ question එක කරලා velocity time graph වලට පොඩ්ඩක් ඔළුව දාලා interval එකක් ගමු. Now write velocity wait. Describe the type of motion in the following graph. In following graphs, not following the following graph. In following graphs, I will give you a very simple one, and increase the complexity. එහෙම කරන්න. එකපාරම complex එකක් දෙන්න ගියේ ඕනේ නෑනේ පවුනේ මාත්. I will increase the complexity one by one gradually. This is too weak. T0, T1, T2, T3, and T4. What's it now? sorry. D1, D2. This is what my graph. I'm going to minimize the size a bit. Okay, this is what my graph. Describe the nature of this one. You may say, sir, මේකත් මාර complicated නේ කියන්න එපා. මේක වඩා complicated ඒවා ගොඩක් දෙනවා තව ටික. So describe. This is the question number 1. Q1. I will do the first one. As a first one, from T0 to T2. What is the type of motion here? I will write it like the body is moving under
a constant velocity. The body is moving under a constant velocity. Sorry. The body is moving under a constant velocity. හරි. දැන් අන්න මේ විදිහට T1 to T2, T2 to T3 ළමයි යෝග පොතේ ලියන්න එපා. පොළ කෑල්ලක මොකක් හරි ලියන්න. ඔයාලා අතින් වැරදුනොත් ඒ වැරදිච්ච දේවල් තියරි නෝට් එකේ තියෙනවට මම කැමති නැහැ. තියරි නෝට් එකේ තියෙන්න ඕනේ හරි දේවල් විතරයි. මොකද ඔයාලා පස්සේ වෙලාවක රිෆර් කරද්දී wrong information එකක් ඔලුවට යන්න බෑනේ. තමයි හරිද? guys folks. මට WhatsApp එකට දාන්න ඔයාලා ලියපු උත්තර මොන හරි කමක් නැහැ ටක් ගාලා දැන් වෙලාව ඇති. වැරදුනට කමක් නැහැ. You can make all the mistakes.
කට්ටියම මේ network issue මතුවේගෙන යනවා. Connection error, sir. I don't have a mobile phone with me, so I won't be able to answer the answer. හරියට. මොකද connection එක සම්බන්ධව okay. Okay. Sahas the answers ටික බලමු. Body moves under constant velocity and then it remains as there. At rest until T2 starts its motion again at T2 from T3. The body moves at constant velocity. At T3, it attains a negative velocity and moves until T4. Then the negative velocity is further increased. This remains constant until the body comes to rest at T5. You can't say that whether it is coming to rest because I didn't mention it comes to rest. It might penetrate through the other side. Who knows? But your answer is really good. Sahas, your answer is extremely good. Very good. Rashali girl. Acceleration boru කියන්න එපා පුතේ. අන්න බොරු කතන්දර දෙකක් කිව්වා. එයා බොරු කිව්වා නේද? හොඳයි පළවෙනි එක හරි ඊළඟට බොරු කිව්වා. මේ question එක ඔයාලා සෙට් නැද්ද සහ මාසයක්? ඒ වගේ වෙලාවට මට පොඩි මිස්ඩ් කෝල් එකක් ගන්න. මම වේටින් රූම් එකේ ඉඳලා මෙසේජ් එකක් දැම්මම මම මොකද දකින්නේ නැහැ. හරිද? ඒ වගේ කවුරු හරි මිස් වුණොත් ගිහලා මිස් කෝල් එකක් දාන්න ලෝක් දාන්න. මෙසේජ් එක දැම්මම මොකද දකින්නේ නැහැ. මෙසේජ් දකින්නේ නැහැ. දැන් රාත් දාලා පොඩි මිස් කෝල් එකක් ගන්න. ටිකක් ඕ වේටින් රූම් එකේ විනාඩියකට වඩා ඉන්නවා වගේ තේරුණොත් පොඩ්ඩක් පොඩි මිස් එකක් ගන්න. ඒක නේද ඉන්නේ හරි ඔක. The body is moving under constant velocity. Okay. What about T2, T1 to T2? From T1 to T2, stationary. Stationary. That means at rest. නතර වෙලා. මේ නතර වෙලා. Stop. Now from this to T2 to T3, you may see it is not an acceleration, my dear. It's not a velocity line graph. If it is an acceleration, you have to represent it like this way. If it was a curve like this, my dear, it's an acceleration, right? It's an acceleration. This is not an acceleration. Just at rest. Okay. Now from T2 to T3, T2 to T3, what is it? Moves under what? A uniform velocity. Uniform velocity. What happens at T3? T3, only T3 changes the direction. Changes the direction of motion. ඔයාලට මතකද මම මේ කලින් අර කිව්වා board එකේ I explained this in the board. Can you remember the three things? If you just look at certain direction, that's your direction.
positive one. If you draw anything in the other way around, you move to here, now you are looking at the tree and come back. That's also in the negative direction. So still at the positive half of the graph, but the direction is negative. Because why? You are still in the positive coordinates of y. That doesn't matter. Until you come to here, you are going to move to the negative coordinates of y. But still your direction is in the negative direction now. So it changes the direction. So somehow from T3 to T4 moves. Moves under uniform velocity at negative direction. Or simply what negative direction means? Coming back. Coming back. Simply what is it? Coming back. What is this? Uniform velocity moving away. Moving away. This is what? Coming back. Simply. From T3 to T5 moves under even faster velocity. Under a faster velocity at negative direction. So you may see here, see the gradient is higher now. Gradient එක තව පොඩ්ඩක් steep වෙලා පේනව නේද? කලින් ආවට වඩා පොඩ්ඩක් gradient එක වැඩි කරලා මෙහෙම යන්න ගිහින් steep වෙලා. steep gradient එකක් කියන්නේ speed එක වැඩි කරනවා. දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද මේ description එකක් හම්බුනොත් අපි නා ගන්නවා කියලා සරට? හා? ඉතින් ළමයි මේවා සෙල්ලම් නෙමෙයි බීරු නෙමෙයි. ඔළුවට ගන්න. අමාරු නෑ. These are not hard at all. If you get the basic foundation right. So I am going to teach this graph lesson a bit slower. පොඩ්ඩක් slow එකේ කරනවා මොකද graphs කියන්නේ ළමයි ශනික ගහලා ගියොත් එදාට තේරෙනවා. සති දෙක තුනක් යද්දි ඔළුවේ කිසි දෙයක් නැතු වෙනවා. ළමයි නා ගන්නවා. ටර්ම් ටෙස්ට් වලට දෙනවනේ ඒවා. Even in the A-level main exam, you may find at least a part of graph for at least like 2 to 3 MCQ questions. Remember that one MCQ question may determine your ranking to whether you to stay at home or go to university. Even in the university, which university you are attending, or in the university courses even, which medical faculty, which engineering faculty. Everything is just going to be determined by one MCQ. It's a rat race. ඒක තමයි කියන rat race එකක් අපි දී. හරි. හරි නේද? Okay. මම දැන් දෙන්නම් පොඩ්ඩක් complicated එකක්. දීලා හරි comment එක පොඩ්ඩක් complicated එකක් දෙන්න. දැන් අහන්න එපා අරක complicated නැද්ද කියලා. නෑ ඒකත් එක්ක බලන්න. මේ දැන් අදින්න යන එකත් එක්ක මට ජරපේ අතදරුයි.
පොඩි කාලේ නිකන් චිත්‍ර වලට කන්දක් ඇඳා වගේ. ආහ් ඒ වගේ නේ නිකන්. මම පොඩ්ඩක් අමානුෂිකයි ළමයා. ඔයාලට අවුරුදු 17යි නේ. 17 තමයි හරි යන්න. ඔන්න දුන්නා. ඕකටක් ගාලා කොපි කරගන්න. කොපි කරගෙන පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් ගමු. ඉන්ටර්වල් එකෙන් පස්සේ ඔක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරමු. දැන් ඉන්ටර්වල් එකක් ගන්න කොපි කරලා. කොපි කරගෙන ඉන්න. දැන් මම ඉන්ටර්වල් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. කොපි කරගන්න මම කියන්නම් ඉන්ටර්වල් ගන්න ටයිම් එක.
ළමයි හරිද? කොපි කරගත්තද කියන්න? හරි කොපි ඉන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔයාලා ඉන්ටර්වල් එකක් ගන්න එන්න 10:40 වලට. කොහොම මියුට් කරලා යන්න. ඊළඟ 10:40 වලට එන්න.